Yo. 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 Was geht ab, Boys und Girls? Wir sind back. Es ist Montag. Ich habe gepracticed. Wir werden mal sehen, was bei rauskommt. Aber ich habe viel nochmal geübt und ich möchte heute gucken, ob die neue Strategie, die ich gemacht habe, funktioniert. Und danach werden wir gucken. Digga, Goliath geht hier schon wieder so doof und dämlich. Komm, geh mal da rüber. So, also ich habe gesagt vorhin, also das habe ich mir auf dem Handy vorhin angezeichnet, wir könnten nochmal gut hier hoch diese Gap schließen und davon bouncen. Wir sind hier sehr, sehr bearish. Das ist also eigentlich der Move, für den ich hier gehen wollen würde. Ungefähr so. Weil ich denke, wir sind overall sehr, sehr bearish. Extrem bearish, wenn man das so sagen kann. Also wir haben wirklich viel, was wir noch taken könnten. Ist das die Wick hier? Oder ist das nur ein Chip? Ne, die Wick ist bis hier. 19,123. Hey, ist das erst bis da? No way, no way, no way. Wait a second. Hold up. Doch, ist sie. Das ist die unterste Wick. 118. Ich mache hier mal nur kurz einen Dings hin, dass ich Vergleichspunkt habe. Okay, sorry da. Dann sind wir hier noch sehr, sehr chillig am runtergehen, würde ich denken. Wir haben hier Major Liquidity. Wir haben hier 50%, die wir taken könnten. Wir haben hier Dings. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter höher, einfach für mich als Target. Wir haben die Liquidity von da unten noch. Wir sind overall auf dem Daily extrem bearish. Wir sind hier aus dieser Zone gebounced. Also würde ich denken, wir gehen erstmal bis unter die Lows hier auf jeden Fall. Und dann mal weiter gucken. Genau, und wir haben hier auf dem 5 Minuten halt schon ein schönes FIP created. Und das ist ja genau das, was wir hier gerade hochgehen. Wir öffnen jetzt auch hier jetzt schon jede Sekunde. Das sieht für mich eigentlich ganz nice aus. Sorry. Ich weiß noch nicht, ob das hier Supply and Demand Setup nochmal ist. Das heißt, dass wir da oben sogar noch hochgehen könnten. Hier so hin. Das wäre so diese Supply Area. Aber man sieht ja, wir haben hier diese Trendline schon gebrochen, sind hier gebounced. Also ich will auf jeden Fall uns hier hochgehen sehen. Also hier oben so in der Richtung. Ich mache mir hier mein Limit Sell hin einfach. Und schauen wir mal. Das ist das obere Ende der Gap zum Beispiel hier. Da will ich uns auf jeden Fall eigentlich hingehen sehen. Das ist jetzt eigentlich auch schon open hier. Sehr wenig Volume. Wir haben auch gedouble-topped. Also da müssten wir eigentlich nochmal hingehen. Vielleicht connecten wir hier 0,5 kurz und dann ballern wir da hoch. Vielleicht auch hier unten. Ist auf jeden Fall alles gerade sehr, sehr slow. Oder war schon Zeitumstellung? Yep, das ist heute. Von 2 Uhr auf 3 Uhr. Ja, scheiße. Egal. Das sollte trotzdem hier alles in Ordnung sein. Ich schaue jetzt nach Bearishness. Ich denke halt, diese Gap sollten wir eigentlich schließen. Und wenn wir sie erst zum Open später schließen, aber so, wir müssen die Gap eigentlich schließen.
Das wäre ziemlich nice. Aber wenn wir hier schon mehr Bearishness sehen, dann würde ich hier auf jeden Fall auch schon runtergehen. Ja, das ist, könnte auch schon dieser Hit in diese Supply Area sein. Obwohl ich den eigentlich ein bisschen größer sehen würde. For real. Mal schauen. Wenn wir nochmal hochgehen, dann wäre ich hier nochmal dabei. Ah, das Ding hängt wieder fest. Fick Rollo hängt fest. So höre ich es auf jeden Fall, wenn es runterkracht. Digga, ist doch mies. Ist doch mies. Wir haben dann nochmal Internals getaggt mit diesem Upside Run hier gerade. Haben wir hier drüber geclosed. Ja, ganz knapp. Aber nicht gut. Haben wir irgendwelche Structure Breaks? Den könnte man jetzt hier. Nee, wenn der hier drüber closed dann wäre, könnte man es sehen lassen, aber vorher nicht. Vorher nicht. Da gab es auch ein bisschen Bullishness von. Ja, hier wäre auch Level. Flip Reversal Level. Oh, wir sind da jetzt schön gerade hochgegangen. Vielleicht war jetzt das schon enough. Das kann leider sein. Mal gucken. Ich mag es, dass wir da auf jeden Fall Sellers haben. Das merkt man. TEDx, what's up? Greetings. We just started. Order filled. We just started, bro. Nothing special here. This 200 is from pre-market before market even opened because I just tried something new. I don't know why I even got minus 200. I should have like plus 200. No cap. Okay, we hit that fib. Order there. filled. I'm gonna take that sale. I'm gonna take that, and we're looking for, if this gets like good return, I'd say we're looking for like the 1618 down here as the target. You're already losing on your funded? Yeah, I think I'm too early into market. We had like, what's it called? Like a time switch. An hour into like an hour less, I guess you could say. Let's see, there's gap here too, which you now close. I think this isn't New York Open, right? Is it TEDx? New York Open is an hour later, right? I still think we're looking good here. I don't know. All right. Gets more buyers here than I thought. Maybe we
we really have to hit this supply zone here. If we get lots of sellers out of this, that would be nice. That would be a good indication. Because I still think it's way more reasonable for us to go down than up. On this 4 hour, we should kind of close bearish still. We were at like 100 points to the downside, but like this formed a nice Fibonacci on the 5 minute. Nah, either way, I think we should get this downside here. Damn. Yes, see you till then. Till then, bro. Oh, this gets support out of this area. That would be supply zone right there. I need a big bounce from here. But this gets sellers there. That's good. Looks pretty nice. Yeah, like as I said, supply zone touched. We ignored the 236 here. Like this is gonna come back and like I think this minute candle is gonna close somewhere here, somewhere under this maybe. We're gonna get a spike back to this 236 and then go down. I think that would make sense. But lots of buyers here. Come here. Oh, I'm so tired. Okay. That would be a nice unicorn if we can hold that down. Boom, supply zone hit, and we go down. Could have gotten a better entry, I think, but that doesn't matter. Sorry, I'm still pretty sick.
So as said, our targets down here, down there, like just look to the other side and look where it would match up with. Off the 5 minute. I'd have to scroll back for a while here. Get me in the 15. Yellow lines are our targets. We got a gap here too. Yellow lines for targets. Liquidity here. Lots of liquidity down here. 50% here. If I really see like potential in that, I'm also willing to add. Damn, bro. Probably has to fill this, yeah. Still lots of buyers. Maybe we have to take that liquidity here before we go. Could that be a thing? I actually start to think that. I'm like, yeah, that could be a thing. But I would have seen us in a downtrend here. And like not closing this to the upside. Damn. Order filled. Alrighty. Maybe that's still supply. But like, look at that. I'm gonna try it one more time. Order filled. Let me correct like 200 Order bucks filled. here real quick. Order filled. Order filled. Only 200. Order filled. Order filled. That's not working.
Come on. I could also open up ES here. I think that would make sense. Yes. Let me have a look at that. No, I think this looks good actually. Order filled. Order rejected. I need, yeah, 380. That's all right. We're going a lot to the upside here. Maybe we'd have to tap this FVG. Order filled. Order filled. Order filled. Order rejected. Make a lot of sense. What do we need? 3K? Yeah. Maybe that does make a lot of sense as I see it here. What are it's in? Ja. Zur Seite mit dir. Ach, Goliath, komm schon. Entspann dich. That looks kind of bullish, kind of bearish. But still, we have lots of buyers, and like this is also a valid fib. Like we see that we want to push above that, so I'd expect us to at least get this 2.6, whatever. But you never know, I guess. But that took like everything in liquidity. Close the gap. It's a pretty nice candle. But that doesn't look good. What's up with the S here? Why are we struggling so much? Like we took no liquidity there at all. I think this is just faking out. Just to annoy some people.
What the fuck? No, supply zone. Nothing there. I'd still expect this to come up. Just faking. There we go. Okay, from now on I'm in my time trading an hour later. Got so much fighting back there. Ouch. I think we're still looking bearish, bullish on both time frames till like at least for a bit. Like on the S 5,584 is a very bearish level for me, so I'd want to see that hit. So 236. Nah, this should go up. For real, this should go up. You should take that liquidity, close the gap maybe, and dump back down. Or actually hit that, like that is a supply zone there. So I'd guess around that area. 5,580, around the 80s.
which would be on Q around this area. Which would also be off of this downside move here, 261%, so a good returning point. Yes. I actually just want that back for this big loss because I wanted to correct my my pre-market trade, just so we are clean for today. For this opening session. Yeah, but I think I'm actually going to dip again for half an hour because I wanted to get some to eat. And yeah, I think I'm gonna do that.